Смотреть на молодого человека слева. Это на чем он будет играть, я так понимаю, да? Я, честно, впервые вижу такую вещь. У них какие-то технические неполадки, нет? А, все нормально. А, справа Retroverse, он американец, а слева EiP, он японец, поэтому он как бы пытается максимально весело и интересно себя вести, потому что разговаривать он, скорее всего, не будет. Да, это пульт для файтингов, там написано на нем. All right. So, welcome from me as well. Let's get this race started. Просто говорю, давай начнем. Go in 3, 2. Японцы интересные люди, он, может, просто стесняется. Я думаю, его право. Он разговаривает хотя бы. We have EiP from Japan, we have Retroverse from the US, and I'm somewhere in the middle in Germany. This is Super Mario Land. You might know it if you're old enough from your childhood. It's the first handheld main series Mario. Первая игра в истории на такой вот, на консоли, которую можно в руках держать. Она же Game Boy. Как он одет? Гражданин насос. Как Марио? Как Луиджи? Rising, jumping at a different ratio than he's falling. Everything looks very choppy when he moves, which makes this a very difficult game to play casually. And it kind of feels like you're on rails, which is not too bad for the speed. Голову справа положил, кстати, да, правда. As long as you have to change direction, you're usually not so good anymore. Both of our runners make it through the first two levels perfectly, on rails, as I said. Японец лидирует где-то на 2 секунды пока что. Completely frame perfectly down to the frame. This game is comprised of 12 levels. 12 уровней всего. In 4 worlds. This is the final stage of the first world, and there's a couple of tight-ish jumps, but overall the entire first world, as you could already see, is not too big of a problem. We have the first. Это босс наш, вот этот сфинкс, это босс. Это как получается в Mario Bros. Этот Баузер. Сохраняется пока опережение где-то 2-3 секундное. Так одевается каждый водопроводчик в Японии. This is the forced bonus game, where you can get rewards from 1-ups to power-ups, and each of them takes a different time, and it's completely random in the way of that it changes every single frame. EiP gets a Fire Flower, and Retroverse gets a 2-up, which you can already see EiP is gaining time just through that bonus game. Can be frustrating, but that's just the nature of the game. World 2 ramps up the difficulty a tiny bit. Насколько я понял, в этой игре рандомно выпадают пауэрапы в зависимости от какого-то показателя в игре. Из-за этого игрок слева получил пауэрап, который делает его большим Марио, и он быстрее передвигаться из-за этого начал. А получается, игрок справа не получил этого. Не две разные версии, просто, возможно, захват экрана немного по-разному работает. А так у них все идет идентично совершенно. Японец так радовался сильно, потому что, возможно, у него очень хороший пейс. Может быть, он даже что-нибудь интересное покажет. Типа, сейчас я посмотрю. У нас есть VR, можно посмотреть? 12-24.
is that there is a screen wrap glitch. If you hold left while an obstacle pushes you out of the screen, as EiP showcases perfectly, you appear on the right side of the screen, which can, in fact, be very useful for the speedrun, and we will see EiP attempt a boss skip on this level. EiP сейчас будет пробовать скипать босса, Retroverse как нам might объясняет opt to not go комментатор. for that because there is a significant chance of you actually soft-locking the game there. Однако You есть can, шанс while you're засофтвотчиться. off-screen, you don't see Mario, so there's a chance you actually miss your cue and just get entirely soft-locked outside of the screen and not be able to finish the level, which we hopefully will not see by EiP, who is very likely going to attempt that. You also, it's probably a good point to mention this. There is a chance, since we are talking about soft locks, there's also a chance to actually hard lock, to crash the game every time our runners take an invincibility star. There's a glitch in the game that there is a tiny chance if the last note of the star, the invincibility star jingle, coincides with a certain note of the soundtrack. Он рассказывает, что каждый раз, когда ты берешь звезду, которая делает тебя неуязвимым, есть шанс всегда, что если последняя нота вот этого вот джингла у этой звезды, который и в другой версии Марио нам всем знакомый есть, совпадет с нотой в песне, которая играет на фоне, то у тебя игра просто захардвотчится и, ну, грубо говоря, вылетит, там, сломается, как хотите называйте. This animation that you see there, where the fake Daisy jumps out of the screen, can take 11 frames longer or 11 frames less, just because. EiP with a 1-up, best outcome right there, no further time loss. Retroverse gets a 2-up, not too much worse. Best versus worst outcome. Тем временем EiP, он уже опережает секунд на 10 ретроверса. If you're on a world record attempt and you get a bad outcome, you can reset. World 3 ramps up the difficulty yet again, and this time significantly. EiP will showcase a very EiP сейчас будет скип делать. You can jump over these gaps using the boulders. If you jump very quickly, you can see the hitboxes are a little bit wonky, and he gets both of them. If you get both of those skips, you actually save 12 seconds. Этот скип 12 секунд экономит. То, что он пробежался, я так понимаю, по шипам. Или то, что он от валуна отпрыгнул. Как же он разваливает ретроверса. Как же он чувствует. This time you don't only have death pits, you also have spiders, enemies from above, and lots of overhangs that you can bonk your head on and just fall into the next pit. There's a very similar boulder skip coming up on EiP's side right here, where you simply, you skip riding the boulder. You don't have to jump on the boulder right here. That's what you saw him do. You have to have a power up to be able to do that, so you can damage boost. EiP вытирает руки от пота, потому что ран максимально потный. Tight jump for Retroverse at the end there as well. Gets it perfectly as well. Super good race so far. One of the most difficult levels is 3-3, where you actually have to do a couple of one-frame jumps. Рома, если ты вернешься на 33 года назад и как бы посмотришь на игры тех лет, то эта игра покажется еще довольно веселой. Возможно, кто ранит либо на ностальгии, либо ну просто из любви к Марио, допустим. Как же он радуется. Мне кажется, он реально идет либо на ПБ, а если ПБ, это, соответственно, VR. Наш коллега-японец. Ну, смотрим. Ретроверс, да, так, знаете, это как вот мем про Cuphead, когда этот журналист проходил первый уровень. Вот на фоне EiP он смотрится так. Слишком крупный для японца. Ты в Якуду играл? Или стрим смотрел позавчера? Или даже раньше, позавчера?
he will have to resort to taking a invisibility star, which I already mentioned. It's usually something you don't want to do because you have that tiny chance of getting that hard crash. If you have the fire flower, which Retroverse gets, we might see it right there, might see the difference. You are able to skip that star and just shoot everything in your way. The problematic thing with this game, however, is that as soon as you let go of the B button, the run button, С ума you есть. actually lose momentum. Первая мысль. Whether Большой you're on the японец. air С ума or есть. on the ground. Первая So you мысль. have to be rather precise to actually save time using this stress. Retroverse does go for the invisibility star, doesn't get it, so he doesn't go for it. Now he has to take it slow and sadly takes a death. EiP makes it through 4-1 somewhat unscathed. Generally World 4 is showcasing the limitations of the Game Boy. As soon as there are too many sprites on screen, which World 4, as you can see, there's enemies everywhere, is a perfect example for, there's a high chance that your game will lag. Рассказывает, что So на you wanna в четвертом traverse мире quickly, из-за not того, just что у because it's геймбоя a ограничены speedrun, ресурсы, but а also because очень it's много gonna мобов спавнится exhibit yourself на этом how it's уровне, lag. то It начинает gets a игра bit bumpy. подлагивать. This very tight section right here, you have to be fast enough to make it exactly through that piranha plant with still having the invincibility star. Gets it perfectly fine. Really good run by EiP so far. Not too far behind his Retroverse. Last level already. This is going so smoothly. EiP идет, ребят, Another очень overflow, as I плотно. mentioned. You can do Очень the screen плотно wrap он glitch. идет. EiP Максимально might opt плотно to он go идет. for it. It's a little bit of sweat, Напоминаю, don't need it. You can't really make use 12-24 of it to save VR. time on this level by using the glitch. Смотрим. 12-24. It's usually just a safety measure И because 1. if you do it, Точка you 1. cannot in fact get hit by enemies. And you can do some fancy out of bounds jumping. Retroverse is I might just be too slow for the fire. Улыбка с лица ретроверса пропала. Was not enough to slow him down enough. Makes it through and is also into the last stage already. At the end of the last stage, as I mentioned, we usually don't kill bosses in this game. These two bosses we will kill. There's the world boss, world 4 boss coming up, which is a cloud which shoots these Что он shields делает at со you. своим I think they're actually called геймпадом? shields in the original Japanese game. Рома, держись. Рома, You have держись. to hit both bosses 16 times, I believe, and it's pretty much an arms race. Дальше трекмания. The bosses try to shoot at you, so you just try to Он get переключился на those shots in геймпад, before they get на to you. обычный. EiP will come up to Видать, Trevor, потому что он очень the хороший пейс сейчас boss, держит, и он хочет the максимум boss выжать из first. него. in about 50 in-game seconds, I believe. And it's gonna go very quick from there. Смотрите, как он кликает на EiP, стрельбу. as you probably can see, is using an arcade controller. No, not right now. На трекмане вертолет полетят, He's все using верно. his Super Nintendo controller. Super Famicom controller. And he has to match Надо really, будет really пристегиваться, quickly to get those 16 shots in before the bosses get to him. Retroverse in the meantime Гражданин насос doesn't пишет, really он не know. кликает, он мэшет. And Что он делает? Нажимает на the кнопку. boss is Мэшет coming кнопку, up правильно? in 1 second. It's also gonna Это be gone in клик 1 у мышки, second, да? so keep your eyes peeled. Прошу прощения. Yes, there it was. And Финальный the босс. final boss already on Ape's side. Так, ну у нас не VR, Tatana ребят, has у нас не stolen VR, к сожалению. Princess Daisy. And Ну, this is блин, ну 6 секунд, that was ну a 7 секунд ridiculously fast. потерял I он. don't have the timer in front of me, but that felt Ну, красавчик very, всё very, равно. very fast. Retroverse. Да, есть такое дело Not too насчет far behind. Skyward Like, he took Sword. a couple of Есть safe такое дело, scraps. He что took я даже the заинтересовался процессом в additional конце. death. And that's Он pretty much what он separates сменил you guys контроллер, from, ты просто не from заметил. each other. Смотрите, он делает змейку Still a very, руками. very good run so far. Boss time on Retroverse's side. Мне даже понравилось последние полчаса Зельды смотреть вчера. Хотя я очень устал, и я проснулся сегодня в 10, и немного разбитый был первые 2 часа дня. С непривычки. Но я не мог покинуть людей в чате. Да, он немного мутный. Я думаю, any% Skyward Sword смотреть поинтереснее.
Ну, раз взяли данжены, пришлось комментировать данжены. OK。何か喋りたいことある？はい、この度走らさせていただきましたエイプと申します。まあ多少のミスはありましたが、おおむね納得できるランができたのではないでしょうか。ありがとうございます。めちゃめちゃ緊張しました。Okay, what Ape said was, I'm runner Ape. My run was alright. Я Ape, у меня был нормальный ран. Спасибо, Спасибо, что смотрели. Это Это переводит, получается, ему переводчик. Okay, Retroverse. Thank you, Ape, for asking me to do this race with you. Congratulations on such a great run. Hopefully, I've done the run well and everyone enjoyed it out there. I just wanted to do a quick few shout outs to my mom, dad, brothers, friends, co-workers, my girlfriend Sarah. Huge thank you to Odir for doing commentary for us. We appreciate him immensely. And if you all don't mind in the chat, throw some hearts up there for your leaderboard moderators. They put in a lot of time to verify runs. They take time out of their lives to do it, and let's give them those hearts, all right? Thank you. Я думаю, вы сами понимаете, что And Retroverse thank you тоже again благодарит to Ape всех for this race. It was a lot of fun, всех and членов I комьюнити. appreciate him and the Super Mario Land community. So, thanks everyone. Stay tuned.